La Relación Oro-Plata acaba de romper 92 por primera vez en la historia moderna. Eso no es una fluctuación del mercado. Esa es la etapa final de un patrón que se ha mantenido durante 5,000 años. La relación es matemáticamente imposible de sostener. Basándose en la oferta física y la demanda industrial. La etapa 3 está completa. El mercado de papel se ha desacoplado de la realidad física. Lo que sucede en 2026 no es predicción, es reconocimiento de patrones. Y las personas que lo ven estarán en el lado correcto de la transferencia de riqueza en la historia de los metals preciosos. Ahora, antes de que pienses que esto es especulación, permíteme ser claro. La relación oro-plata ha mantenido un equilibrio natural a lo largo de la historia humana. Ese equilibrio es de 15-1 a 16-1. Esta relación no es arbitraria. Se basa en la abundancia geológica. Por cada onza de oro en la corteza terrestre, hay aproximadamente 15 a 16 onzas de plata. Estos son datos verificables. Puedes buscarlo tú mismo. Durante miles de años, las civilizaciones reconocieron esta relación natural. La antigua Roma, la US, el Imperio Bizantino, la US. El Imperio Español la usó cuando extraían ambos metals en las Américas. La relación se mantuvo porque reflejaba la realidad física. Cuando la relación se desviaba significativamente de este rango, las fuerzas del mercado la corrigen siempre. Pero esto es lo que cambió. En la década de 1970, se introdujo el mercado de papel para metals preciosos, contratos de futuros, derivados, instrumentos financieros que permiten a los comerciantes comprar y vender plata sin tocar nun que el metal físico. Esto creó un mecanismo para la supresión de precios. La relación comenzó a liarse de su equilibrio natural. El caso de estudio de los hermanos Hunt prueba lo que sucede cuando la demanda física supera la oferta de papel. En 1979 y 1980, Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt intentaron acaparar el mercado físico de plata. Acumularon MSD 100 millones de onzas de plata física. El precio de la plata pasó de $6 por onza a $50 por onza en manos de un año. La relación oro-plata colapsó. De Sirbe a Shirlilbe. Lo físico ganó. El papel perdió. Los hermanos Hunt fueron finalmente detenidos por intervención regulatoria y cambios en los requisitos de margen. Pero el mecanismo fue probado. Cuando la demanda física excede la oferta disponible, el mercado de papel no puede sostener precios. La relación se corrige violentamente. Ahora vemos donde estamos hoy. La relación actual se sitúa en Sirbe. Esto representa la mayor desviación de la relación natural en la historia registrada. El oro se cotiza a aproximadamente $2,700 por onza. La plata se cotiza a aproximadamente $30 por onza. Las matemáticas son simples. A la relación natural de 15-1. La plata debería cotizarse y by $1,000,000 por onza. El mercado de papel ha suprimido los precios de la plata durante 40 años. Como a través de la creación de contratos de papel que exceden con creces el inventario físico.
El Comex, la principal bolsa de futuros de plata en los Estados Unidos, tiene una relación contrato físico de aproximadamente 250 to 1. Eso significa que por cada onza de plata física registrada en las bovedas del Comex. Hey, 250 onzas en valor de reclamaciones de papel contra ella. Esto funciona hasta que no funciona. El sistema funciona mientras los titulares de contratos aceptan liquidación en efectivo, en lugar de exigir entrega física. En el momento en que en porcentaje significativo de titulares de contratos exigen metal físico, el sistema se rompe. Este es el punto de quiebra matemático. Y nos estamos acercando a él. Y aquí por que esta relación no puede sostenerse. La demanda industrial de plata es inelástica y está creciendo exponencialmente. La plata no es solo un metal monetario. Es el elemento más conductor en la tierra. Es insustituible en electrónica, paneles solares, vehículos eléctricos y infraestructura 5G. Los usuarios industriales no pueden sustituir la plata, necesitan el metal físico. Y pagarán el precio que sea necesario para asegurar el suministro. El mercado de papel puede suprimir precios a través de contratos de futuros y derivados, pero no puede crear metal físico. Cuando los usuarios industriales comienzan a competir por un suministro físico limitado, no mercado de papel se vuelve irrelevante. Lo físico gana, el papel pierde. El patrón se mantuvo en el petróleo. En la década de 1970, se mantuvo en el oro en 1968 cuando el London Gold Pool colapsó. Ahora es el torno de la plata. Ahora apliquemos este mecanismo exacto a lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado físico de plata. La fabricación de paneles solares requiere 130 millones de onzas de plata anualmente. Es metro ha aumentado un 400% desde 2020. Y se está acelerando. La Agencia Internacional de Energía pronostica que la capacidad solar se triplicará para 2027. Cada panel solar USA, aproximadamente 20 gramos de plata. No hay sustituto. Las células silicio requieren pasta de plata para la conductividad eléctrica snella. Los paneles no funcionan. La producción de vehículos eléctricos demanda 55 millones de onzas de plata por año para 2026. Cada vehículo eléctrico contiene entre 25 y 50 gramos de plata en sus sistemas eléctricos, gestión de batería y infraestructura de carga. Se proyecta que las ventas globales de vehículos alcancen 17 millones de unidades en 2026. Un aumento de 6.6 millones en 2021. La curva de demanda es exponencial y no es negociable. Los fabricantes de automóviles no pueden construir vehículos eléctricos sin plata. El despliegue de infraestructura 5G requiere 15 millones de onzas anualmente en componentes conductores. Cada estación base 5G USA plata en sus placas de circuito, antenas y equipos de conmutación. Solo China planea instalar a 600,000 nuevas estaciones base 5G por año hasta 2027. Los Estados Unidos, Europa y India están siguiendo la misma trayectoria. Esta demanda está asegurada. Los contratos de infraestructura están firmados.
Las aplicaciones militares y de defensa consumen un estimado de 20 millones de onzas por año. Esta es demanda clasificada, pero es verificable a través de asignaciones presupuestarias de defensa y contratos de adquisición. La plata se usa en sistemas de guía de misiles, equipos de radar y sistemas de guerra electrónica. El gasto en defensa está aumentando globalmente. Esta demanda no es sensible al precio. Los militares pagarán lo que sea necesario. Demanda industrial total en 2026, 340 millones de onzas. Esto no es especulación. Estos son compromisos contractuales de fabricantes de paneles solares, fabricantes de automóviles, compañías de telecomunicaciones y contratistas de defensa. Los pedidos están realizados. Las fechas de entrega están establecidas. Producción manera anual actual, 830 millones de onzas. Eso suena como mucha oferta, pero está el problema. La demanda de inversión para monedas, barras y ETFs consume 200 millones de onzas anualmente. La producción de joyería y artículos de plata toma otros 240 millones de onzas. La fotografía y aplicaciones médicas usan 50 millones de onzas. Has las cuentas? 830 millones de onzas. De producción menos 340 millones para uso industrial. Menos arling millones para inversión, menos arcelin millones para joyería, menos 50 millones para otras aplicaciones. ESO deja 290 millones de onzas disponibles para el descubrimiento de precios, pero no es el mero real. El inventario registrado de plata del Comex se sitúa en 42 millones a diciembre de 2024. El inventario registrado es la única plata disponible para entrega inmediata contra contratos de futuros. El inventario total del Comex inclinado plata eligible que no está disponible para entrega es aproximadamente 280 millones de onzas. Pero la plata eligible no puede ser entregada a manos que el propietario la design como registrada. La mayoría no lo hará. Aquí está la línea de tiempo. El segundo trimestre de 2026 es cuando los contratos industriales vencen y se requiere entrega física. Los fabricantes de paneles solares han asegurado acuerdos de suministro que expiran a mediados de 2026. Los productos de vehículos eléctricos tienen cronogramas de entrega vinculados a rampas de producción en el segundo trimestre. Los proyectos de infraestructura tienen fechas límite de finalización en la primavera de 2026. El reloj está corriendo. Y la plata física no está ahí. Pero esto es lo que es. Esto diferente de cada aprieta de materias primas anterior. La plata es tanto un metal monetario como una mercancía industrial. Y se naturaliza. Dual cree un mecanismo que no existió en el petróleo en la década de 2000 o incluso en el oro en 1968. Los usuarios industriales no pueden esperar el descubrimiento de precios. Tienen cronogramas de producción, líneas de ensamblaje, obligations contractuales de entrega. Cuando la plata física se vuelve escasa, evitarán completamente el mercado de papel y pagarán cualquier prima necesaria para asegurar el suministro. A diferencia del petróleo en la década de 1970,
No hay sustituto para la plata en aplicaciones críticas cuando los precios del petróleo se disparan. Las industrias pudieran cambiar a carbón, gas, natural o energía nuclear. Cuando los precios del cobraza, los fabricantes pueden usar aluminio en algunas aplicaciones. Pero las propiedades únicas de la plata, la conductividad eléctrica es alta. La conductividad térmica es alta y la reflectividad superior. La hacan en sustituible en paneles solares, vehículos eléctricos y infraestructura 5G. No hay plan B. Los bancos centrales mantienen 1,000 millones de onzas de oro en reserva, pero solo mantienen 50 millones de onzas de plata. Esa es una relación de 22 en las tenencias de los bancos centrales versus una relación de Joshi en los precios del mercado. Los bancos centrales reconocieron el valor monetario del oro y lo acumularon. Ignoran la plata. Esto crea un desequilibrio estructural. Cuando la relación se corrige, no hay plata de banco central para estabilizar el mercado. El escenario de incumplimiento del Comex es el punto final matemático. Que sucede cuando los usuarios industriales exigen entrega física y el inventario registrado se ha ido. La bolsa tiene tres opciones. Primero, forzar liquidación en efectivo a precios actuales. Esto desencadena demandas inmediatas y destruye la confianza en el mercado de futuros. Segundo, permite fallas de entrega. Esto es un incumplimiento. La bolsa pierde credibilidad permanentemente. Tercero, suspender el comercio. Esto también es un incumplimiento. El mercado se congela. Existe precedente histórico. El London Gold Pool colapsó en 1968, cuando los bancos centrales ya no podían suministrar oro físico para mantener la paridad de $35 por onza. Estaban vendiendo reclamaciones de papel contra oro que no tenían. Cuando Francia y otros países exigieron entrega física, el pool se rompió. El precio del oro pasó de $35,850 Australian dollars en los siguientes 12 ecos. Lo físico ganó. El papel perdió. Porque el backwardation en futuros de plata es la sino de watts e advertencia final. Backwardation significa que los contratos de futuros a corto plazo se comercian a precios más altos que los contratos a largo plazo. Esto es anormal. Señala escasez física cuando los compradores están dispuestos a pagar más por entrega inmediata que por entrega dentro de 6 meses. Significa que no pueden asegurar metal físico en el mercado spot. Los curvos de futuros actuales muestran backwardation emergiendo en contratos de 18 meses. El contrato de plata de marzo de 2026 se cotiza con una prima sobre el contrato de septiembre. De septiembre destando que el suministro físico a suministro físico este. Y se está volviendo más ajustado. Y se está volviendo más ajustado. La transferencia de riqueza es simple. Los tenedores de plata física ganaron. Los tenedores de contratos de papel perdoran. Cuando el inventario registrado del Comex liga cero, los titulares de compras de papel reciben liquidación en efectivo. A precios suprimidos, los tenedores físicos venderán en un mercado donde los usuarios industriales están puyando entre supor en suministro. Escaso, la diferencia entre el precio del papel y la prima física
Explotará. El mecanismo de descubrimiento de precios se rompe cuando el inventario físico llega a su punto. El mercado de papel se ve irrelevante. El precio real de la plata es lo que los usuarios industriales están dispuestos a pagar por entrega garantizada. Pagarán múltiplos del precio actual del papel. El patrón se mantuvo en el petróleo, se mantuvo en el oro. Y ahora es el turno de la plata. La muerte de la relación Oro-Plata confirma que la etapa 4 está comenzando. La demanda industrial en 2026 es el catalizador que detona el mercado de papel. Lo físico gana el papel pierde. Esto es matemáticamente inevitable. Escribit, ahora porque lo que te he mostrado es solo el comienzo. El próximo video revela la fecha específica cuando el inventario del Comex alcanza el punto de quiebra. Las personas que ven el patrón estarán en el lado correcto de esa transferencia.